Candida, sin $y con fácil ajuste, guía para cada día. ¿Qué es Candida? Candida es una levadura que se produce naturalmente en el cuerpo humano, particularmente en la boca, los intestinos y la vagina. En circunstancias normales, la Candida vive en equilibrio con otros microorganismos en el cuerpo y no causa problemas. Sin embargo, bajo ciertas conditions, la Candida puede proliferar y causar infecciones. Existen diferentes tipos de Candida, pero Candida albicans es el tipo más común, responsable de la mayoría de las infecciones por Candida en humanos. Estas levaduras pueden multiplicarse rápidamente cuando las condiciones son óptimas para su crecimiento. En circunstancias normales, el crecimiento de Candida está controlado por el sistema inmunológico del cuerpo, la flora intestinal saludable y otras bacterias del cuerpo. Sin embargo, ciertos factores como los antibióticos, un sistema inmunológico debilitado, los cambios hormonales, una dieta poco saludable y el estrés pueden provocar un crecimiento excesivo de Candida. Cuando la Candida crece excesivamente, puede provocar una variedad de problemas de salud, incluidas infecciones fúngicas en la piel, la boca, la garganta, el esófago, la vagina y los intestinos. Además, el crecimiento excesivo de Candida y la inflamación asociada también pueden provocar síntomas como fatiga, problemas digestivos, dolor en las articulaciones, problemas de la piel y deterioro mental. El control del crecimiento excesivo de Candida a menudo requiere una combinación de cambios en la dieta, cambios en el estilo de vida, apoyo probiótico y, si es necesario, tratamiento médico. Una dieta saludable baja en azúcar refinada y carbohidratos puede ayudar a controlar el crecimiento de Candida y promover la salud digestiva. Importancia de la dieta para la Candida. La dieta Candida es una dieta especial que tiene como objetivo controlar y reducir el crecimiento de la levadura Candida en el cuerpo. Se basa en limitar o evitar ciertos alimentos que pueden favorecer el crecimiento de la levadura, como por ejemplo, azúcar refinada, carbohidratos refinados y alimentos ricos en levadura y moho. Al mismo tiempo, se prefieren los alimentos que fortalecen el sistema inmunológico, promueven la salud intestinal y pueden inhibir el crecimiento de las levaduras Candida. La dieta Candida es importante porque el crecimiento excesivo de la levadura Candida en el cuerpo está relacionado con una variedad de problemas de salud. Mediante un cambio específico en la dieta, se pueden crear las condiciones para controlar el crecimiento de Candida y restablecer el equilibrio de la flora intestinal. Algunas de las principales razones de la importancia de la dieta Candida son: controlar el crecimiento de Candida, limitar el azúcar y los carbohidratos refinados en la dieta, reduce las fuentes de alimento para la levadura Candida, lo que puede retardar su crecimiento en el cuerpo. Apoyo a la salud intestinal. La dieta Candida promueve el consumo de alimentos ricos en fibra, alimentos probióticos y alimentos antiinflamatorios que pueden apoyar la salud intestinal y fortalecer el revestimiento del intestino. Fortalecimiento del sistema inmunológico. Una dieta equilibrada y rica en nutrientes puede fortalecer el sistema inmunológico y mejorar las defensas del cuerpo contra las infecciones por Candida. Alivio de los síntomas.
muchas personas experimentan una mejora en sus síntomas, como B. Problemas digestivos, problemas de la piel, fatiga y deterioro mental después de seguir la dieta Candida. En general, la dieta Candida puede ser una contribución importante al control del crecimiento de Candida en el cuerpo, promoviendo la salud intestinal y mejorando el bienestar. Sin embargo, debe considerarse como parte de un enfoque holístico de la salud que también incluye cambios en el estilo de vida, apoyo probiótico y tratamiento médico si es necesario. El papel de la Candida en el organismo. El papel de la Candida en el organismo es complejo y puede tener efectos tanto positivos como negativos, dependiendo de su condición y número. A continuación se presentan algunos aspectos importantes del papel de la Candida en el organismo. Flora normal. En conditions normales, la Candida forma parte de la flora microbiana natural del cuerpo, especialmente en la boca, los intestinos y la vagina. En este sentido, desempeña un papel en el mantenimiento del equilibrio de los microorganismos en el organismo y incluso puede proporcionar cierta protección contra las bacterias patógenas. Digestión. Candida puede participar en la digestión ayudando a descomponer los nutrientes de los alimentos. Por lo tanto, en pequeñas cantidades, la Candida es un componente normal del tracto digestivo. Respuesta inmune. Candida interactúa con el sistema inmunológico del cuerpo. En pequeñas cantidades, puede ayudar a estimular el sistema inmunológico y promover una respuesta inmune contra microorganismos dañinos. Patogenicidad potencial. Sin embargo, en determinadas conditions, Candida puede proliferar y provocar una infección por Candida. Esto suele ocurrir cuando se altera el equilibrio de microorganismos en el organismo. El sistema inmunológico está debilitado o existen otros factores predisponentes. En este estado, la Candida puede provocar una variedad de problemas de salud, desde infecciones localizadas como candidiasis oral y infecciones vaginales por hongos hasta infecciones sistémicas que pueden poner en peligro la vida. Crecimiento excesivo de levadura. El crecimiento excesivo de Candida en los intestinos puede provocar el síndrome del intestino permeable, en el que se daña la barrera intestinal y aumenta la permeabilidad, lo que permite que partículas de alimentos no digeridos, toxinas y microorganismos patógenos ingresen al torrente sanguíneo. Esto puede provocar inflamación y una variedad de síntomas en todo el cuerpo. En general, la Candida es una parte normal de la microflora del cuerpo humano, pero cuando se sale de control, puede causar problemas. El equilibrio de la flora intestinal y un sistema inmunológico fuerte son cruciales para mantener un nivel saludable de Candida en el cuerpo. Candida como hongo de levadura. Candida es un hongo de levadura que pertenece al género Candida. Entre las especies de Candida, Candida albicans es la más común y más conocida. Como levadura, Candida tiene ciertas características y ciclos de vida que hacen que sea importante comprender sus propiedades. Células de levadura. En su forma de levadura, Candida consiste en organismos unicelulares que generalmente tienen forma redonda. Estas células de levadura se reproducen por gemación, mediante la cual una nueva célula crece a partir de una célula existente. Pseudojefas y jefas. En determinadas conditions,
La Candida pud crescer hasta adopta formas alargadas conocidas como pseudohifus y hifus. Estas estructuras permiten que la Candida se adhiera a las superficies y penetrar en el tejido. Formación de biopelículas. Candida pud forma biopelículas, que consisten en una colección de células de levadura y otros microorganismos rodeadas por una capa protectora de moco. Estas biopelículas pueden adherirse a las superficies y proteger a la Candida del sistema inmune, haciéndolas más resistentes al tratamiento. Dimorfismo. Candida tiene la capacidad de dimorfizarse, lo que significa que puede cambiar entre una forma de levadura y una forma de hongo. En su forma fúngica, Candida forma hifus alargadas que le permiten penetrar el tejido y causar infecciones. Patogenicidad. Si bien la Candida existe en conditions normales como parte de la microflora natural del cuerpo, en ciertas conditions puede volverse patógena y causar infecciones. Esto suele ocurrir cuando se altera el equilibrio de microorganismos en el organismo. El sistema inmunológico está debilitado o existen otros factores predisponentes. En general, Candida, como hongo de levadura, es capaz de adaptarse a diferentes entornos y puede causar una variedad de problemas de salud si crece demasiado o se vuelve patógena. Por lo tanto, comprender sus propiedades y ciclos de vida es importante para el desarrollo de estrategias para controlar y tratar las infecciones por Candida. Funciones de la Candida en el organismo. En conditions normales, la Candida tiene varias funciones en el organismo que pueden contribuir a la salud. Estas son algunas de las funciones de la Candida en el organismo. Microflora natural. La Candida es una parte natural de la microflora del cuerpo humano, especialmente en la boca, los intestinos y la vagina. En esta función, puede ayudar a mantener el equilibrio de microorganismos en el organismo. Digestión. En pequeñas cantidades, la Candida puede desempeñar un papel en la digestión al ayudar a descomponer los nutrientes de los alimentos. Interactúa con otros microorganismos en el intestino y contribuye así al proceso digestivo normal. Estimulación del sistema inmunológico. La Candida puede estimular el sistema inmunológico y promover una respuesta inmune contra microorganismos dañinos. Por lo tanto, en pequeñas cantidades, la Candida puede ayudar a reforzar la función inmune y combatir infecciones. Protección contra organismos patógenos. Como parte de la microflora normal, Candida puede ayudar a combatir organismos patógenos al competir por el hábitat y los nutrientes, limitando así el crecimiento de microorganismos dañinos. Desarrollo de la barrera intestinal. Candida puede ayudar a mantener la integridad de la barrera intestinal al participar en la regulación de la capa de moco y la función inmune intestinal. Una barrera intestinal sana es importante para prevenir el síndrome del intestino permeable y mantener la salud intestinal. Es importante destacar que la mayoría de estas funciones de Candida solo ocurren en conditions normales cuando Candida está presente en cantidades adecuadas y el equilibrio de la microflora está intacto. Sin embargo, en determinadas conditions, como un sistema inmunitario debilitado o un equilibrio alterado de microorganismos, la Candida puede volverse patógena y causar infecciones. Población normal versus excesiva de Candida. La población de Candida en el cuerpo puede variar dependiendo de la condición del individuo.
Estas son las diferencias entre una población normal de Candida y una población excesiva de Candida. Población normal de Candida. La Candida es un componente natural de la microflora del cuerpo humano. En cantidades normales, la Candida no tiene efectos negativos para la salud. La Candida vive en equilibrio con otros microorganismos del organismo, como las bacterias beneficiosas. El sistema inmunológico del cuerpo controla el crecimiento de la Candida y evita que se multiplique excesivamente. Los síntomas de una población normal de Candida suelen ser mínimos o inexistentes. Población excesiva de Candida. Una población excesiva de Candida ocurre cuando la Candida crece demasiado en el cuerpo y se sale de control. Esto puede deberse a una variedad de factores, incluido un sistema inmunológico debilitado, el uso de antibióticos, una dieta desequilibrada, estrés y cambios hormonales. Una población excesiva de Candida puede conducir a un crecimiento excesivo de Candida, lo que puede causar diversos problemas de salud, incluidas infecciones de la piel, la boca, la garganta, el esófago, la vagina y los intestinos. Los síntomas de una población excesiva de Candida pueden ser variados y incluir fatiga, problemas digestivos, dolor en las articulaciones, problemas de la piel, deterioro mental y más. El tratamiento de una población excesiva de Candida generalmente requiere cambios dietéticos específicos, cambios en el estilo de vida, apoyo probiótico y, si es necesario, tratamientos médicos. Es importante distinguir entre una población normal y una excesiva de Candida para poder tomar las medidas adecuadas para restablecer el equilibrio de la flora intestinal y tratar el crecimiento excesivo de Candida. A menudo son necesarios un diagnóstico cuidadoso y un tratamiento individualizado para mejorar la salud y aliviar los síntomas del crecimiento excesivo de Candida. Causas del crecimiento excesivo de Candida. El crecimiento excesivo de Candida en el cuerpo puede ser provocado por varios factores que alteran el equilibrio de microorganismos en el intestino y promueven el crecimiento de Candida. A continuación se presentan algunas causas comunes del crecimiento excesivo de Candida. Antibióticos. El uso de antibióticos puede ser uno de los riesgos más importantes para el desarrollo del sobrecrecimiento de Candida. Los antibióticos no solo matan las bacterias dañinas, sino que también pueden eliminar las bacterias beneficiosas del intestino que normalmente controlan el crecimiento de Candida. Sistema inmunológico debilitado. Un sistema inmunológico debilitado debido a una enfermedad, estrés, condiciones crónicas o medicamentos puede afectar la capacidad del cuerpo para controlar el crecimiento de Candida. Un sistema inmunológico intacto es importante para regular los microorganismos en el intestino. Dieta poco saludable. Una dieta rica en azúcar refinada, carbohidratos refinados y alimentos procesados puede promover el crecimiento de Candida. El azúcar y los carbohidratos sirven como fuente de alimento para la Candida y contribuyen a su crecimiento excesivo. Cambios hormonales. Los cambios hormonales, como los que ocurren durante el embarazo, la menstruación, la menopausia o al tomar preparados hormonales, pueden afectar el equilibrio de los microorganismos en el intestino y promover el crecimiento de Candida. Diabetes.
Las personas con diabetes, especialmente si está mal controlada, tienen un mayor riesgo de crecimiento excesivo de Candida porque los niveles altos de azúcar en sangre pueden crear un entorno favorable para el crecimiento de Candida. Uso de corticosteroides. El uso prolongado de corticosteroides, ya sea en forma de medicamentos o como ingrediente en preparaciones tópicas, puede suprimir el sistema inmunológico y promover el crecimiento de Candida. Factores ambientales. Algunos factores ambientales como la contaminación por moho en los hogares o la exposición a sustancias tóxicas pueden debilitar el sistema inmunológico y promover el crecimiento de Candida. Es importante tener en cuenta que el crecimiento excesivo de Candida a menudo es causado por una combinación de varios de estos factores. Un enfoque holístico para tratar y prevenir el crecimiento excesivo de Candida puede incluir una revisión del estilo de vida, cambios en la dieta, fortalecimiento del sistema inmunológico y tratamientos médicos si es necesario. Los antibióticos y sus efectos. Los antibióticos son medicamentos que se utilizan para tratar infecciones bacterianas. Si bien pueden salvar vidas, también tienen un impacto en la salud intestinal y en el equilibrio de microorganismos en el organismo. Estos son algunos de los efectos de los antibióticos en el organismo. Alteración de la flora intestinal. Los antibióticos no son selectivos, lo que significa que matan no solo las bacterias dañinas que causan la infección, sino también las bacterias beneficiosas que apoyan la salud intestinal. Esto puede provocar una alteración temporal del equilibrio de la flora intestinal. Crecimiento excesivo de Candida. Al reducir la cantidad de bacterias beneficiosas en el intestino, los antibióticos crean un entorno favorable para el crecimiento de la levadura Candida. Esto puede provocar un crecimiento excesivo de Candida, conocido como candidiasis, que puede causar diversos problemas de salud. Síndrome del intestino permeable. Un desequilibrio de la flora intestinal provocado por antibióticos puede provocar un debilitamiento de la barrera intestinal. Esto puede conducir a una afección conocida como síndrome del intestino permeable, en el que aumenta la permeabilidad intestinal, lo que permite que partículas de alimentos no digeridos, toxinas y microorganismos patógenos ingresan al torrente sanguíneo, causando inflamación y otros problemas de salud. Desarrollo de resistencia. El uso excesivo y inadecuado de antibióticos puede hacer que las bacterias se vuelvan resistentes a estos medicamentos. Esto puede reducir la eficacia de los antibióticos en el tratamiento de infecciones y provocar graves problemas de salud. Problemas digestivos. La alteración de la flora intestinal por los antibióticos puede provocar problemas digestivos como diarrea, flatulencia y dolor abdominal. Es importante tener en cuenta que los efectos de los antibióticos en el organismo pueden variar según el medicamento, la dosis y las circunstancias individuales. Es aconsejable tomar antibióticos solo bajo la supervisión de un médico calificado y tomar medidas para apoyar la salud intestinal durante y después de tomar antibióticos, como tomar suplementos probióticos y seguir una dieta saludable. Debilitamiento del sistema inmunológico.
La deficiencia del sistema inmunológico es una condición en la cual el sistema inmunológico ya no puede reconocer y combatir eficazmente los patógenos. Esto puede provocar un mayor riesgo de infecciones, inflamación y otros problemas de salud. Estas son algunas causas de un sistema inmunológico debilitado. Enfermedades y infecciones. Las enfermedades agudas o crónicas como el VIH, el cáncer, la diabetes y las enfermedades autoinmunes pueden debilitar el sistema inmunológico y perjudicar su capacidad para combatir infecciones. Medicamentos y tratamientos. Ciertos medicamentos como los corticosteroides, los inmunosupresores, la quimioterapia y la radioterapia pueden suprimir el sistema inmunológico para tratar ciertas enfermedades. Sin embargo, estos medicamentos también pueden perjudicar la función inmunológica general y aumentar el riesgo de infecciones. Desnutrición. Una dieta desequilibrada y pobre en nutrientes importantes como vitaminas, minerales y proteínas puede debilitar el sistema inmunológico y perjudicar su capacidad para combatir infecciones. Estrés. El estrés crónico puede suprimir el sistema inmunológico al aumentar la producción de hormonas del estrés, como el cortisol, lo que puede perjudicar la función inmunológica. Falta de sueño. La falta de sueño puede debilitar el sistema inmunológico, ya que el sueño es crucial para la regeneración y recuperación del cuerpo, incluido el sistema inmunológico. Edad. El sistema inmunológico se debilita naturalmente a lo largo de la vida. A medida que envejecemos, la producción de células inmunes disminuye y la respuesta inmune puede ser más lenta y menos efectiva, lo que aumenta el riesgo de infecciones. Factores ambientales. La exposición a toxinas ambientales. Contaminantes. Contaminación del aire y sustancias tóxicas pueden afectar el sistema inmunológico y perjudicar su funcionamiento. Es importante identificar la causa del debilitamiento del sistema inmunológico y tomar medidas para fortalecerlo. Estas incluyen una dieta equilibrada, dormir lo suficiente, controlar el estrés, realizar actividad física regular, evitar factores ambientales nocivos y, si es necesario, ajustar los medicamentos y tratamientos consultando con un médico. Azúcar y carbohidratos en la dieta. El azúcar y los carbohidratos son componentes importantes de la dieta, pero su consumo debe hacerse con moderación para mantener una buena salud. A continuación se presentan algunos puntos importantes sobre el azúcar y los carbohidratos en la dieta. Fuente de energía. El azúcar y los carbohidratos son la principal fuente de energía del cuerpo. Se convierten en glucosa, que las células utilizan para obtener energía. Carbohidratos complejos versus carbohidratos simples. Los carbohidratos se dividen en dos categorías principales: carbohidratos complejos y simples. Los carbohidratos complejos, que se encuentran en alimentos como cereales integrales, verduras y legumbres, contienen fibra y se digieren más lentamente, lo que produce niveles de azúcar en sangre más estables. Los carbohidratos simples, que se encuentran en los alimentos azucarados y los carbohidratos refinados como el pan blanco y los dulces, se digieren rápidamente y pueden causar picos de azúcar en la sangre. Azúcar añadido. Muchos alimentos procesados contienen azúcar añadido.
a menudo en forma de sacarosa, glucosa, fructosa o jarabe de maíz. El consumo elevado de azúcar añadido puede provocar problemas de salud como aumento de peso, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y caries. Efectos sobre la salud. Un exceso de azúcar añadido y carbohidratos refinados en la dieta puede provocar una serie de problemas de salud, entre ellos obesidad, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, enfermedades cardíacas y inflamación. Options saludables. Es importante reducir el consumo de azúcar añadido y centrarse en fuentes naturales de carbohidratos, como, por ejemplo, frutas, verduras, productos integrales y legumbres. Estos alimentos contienen fibra, vitaminas, minerales y otros nutrientes que son importantes para la salud. Moderación. El consumo moderado de azúcar y carbohidratos es crucial. Esto significa reducir la ingesta de azúcar agregada y centrarse en los carbohidratos complejos, que proporcionan energía duradera y pueden ayudar a mantener estables los niveles de azúcar en sangre. En general, es importante considerar la calidad y cantidad de carbohidratos consumidos para promover una dieta equilibrada y una buena salud. Estrés y desequilibrios hormonales. El estrés y los desequilibrios hormonales pueden interactuar y tener efectos negativos sobre la salud. A continuación se presentan algunos puntos importantes sobre el estrés y los desequilibrios hormonales. Respuesta del cuerpo al estrés. Cuando el cuerpo experimenta estrés, libera hormonas como el cortisol y la adrenalina para desencadenar una respuesta de lucha o huida. Estas hormonas aumentan la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el tono muscular para preparar el cuerpo para una amenaza potencial. Estrés a largo plazo. El estrés a largo plazo o crónico puede hacer que el cuerpo produzca mayores cantidades de hormonas del estrés durante un periodo prolongado de tiempo. Esto puede conducir a una desregulación del sistema hormonal y causar desequilibrios hormonales. Efectos sobre las hormonas. El estrés puede afectar varios sistemas hormonales del cuerpo, incluido el sistema hipotálamo-hipofisario suprarrenal, HPA. Y el sistema hormonal responsable de regular las hormonas sexuales como el estrógeno, la progesterona y la testosterona. Estos desequilibrios pueden provocar una variedad de problemas de salud, incluidas irregularidades menstruales, infertilidad, aumento de peso, trastornos del sueño y cambios de humor. Interacción con otros factores. El estrés también puede afectar a otros factores que pueden causar desequilibrios hormonales, como, por ejemplo, dieta poco saludable, falta de sueño, falta de ejercicio y toxinas ambientales. Estos factores pueden aumentar la respuesta del cuerpo al estrés y alterar aún más la producción de hormonas. Estrategias de afrontamiento. Controlar el estrés es importante para minimizar los desequilibrios hormonales. Estas incluyen técnicas de manejo del estrés como meditación, ejercicios de respiración, yoga, ejercicio regular, dormir lo suficiente, alimentación saludable y mantenimiento de relaciones sociales. Tratamiento de los desequilibrios hormonales. Los desequilibrios hormonales graves pueden requerir tratamiento médico, que puede adoptar diferentes formas según la causa y los síntomas.
Esto puede incluir el uso de terapia de reemplazo hormonal, medicamentos para regular los niveles hormonales o el tratamiento de la afección subyacente. En general, es importante reconocer el estrés y desarrollar estrategias de afrontamiento efectivas para minimizar sus efectos negativos sobre las hormonas y la salud. Si los problemas hormonales persisten, es recomendable consultar a un médico o endocrinólogo para un diagnóstico y tratamiento adecuado. Síntomas del crecimiento excesivo de Candida. El crecimiento excesivo de Candida en el cuerpo puede provocar una variedad de síntomas, que van desde una leve molestia hasta problemas de salud más graves. A continuación se presentan algunos síntomas comunes del crecimiento excesivo de Candida: boca, recubrimientos blanquecinos en la lengua y las membranas mucosas, candidiasis oral, boca seca, dolor de garganta, cambios en el gusto, tubo digestivo, estómago hinchado, formación de gases y hinchazón, dolor o calambres abdominales, diarrea o estreñimiento, náuseas y vómitos, acidez, piel, erupciones cutaneas con picazón, especialmente en los pliegues de la piel. Por ejemplo, debajo de los senos o en el área de la ingle, piel roja y irritada, eczema o dermatitis, infecciones de las uñas, paronychia, infecciones por hongos en la zona genital o de la ingle, genitales, infecciones vaginales por hongos. Los síntomas incluyen picazón, ardor y secreción, infecciones por hongos en el pene, piel roja y con picazón en la región del pene, infecciones del tracto urinario. Los síntomas pueden incluir ardor al orinar, aumento de la micción y dolor abdominal. Síntomas generales: cansancio y agotamiento, dolor de cabeza, dolor muscular o dolor articular, problemas de memoria o dificultad para concentrarse, trastornos del sueño, cambios de humor o depresión, aumento de peso o dificultad para perder peso. Es importante tener en cuenta que no todos los síntomas enumerados anteriormente indican necesariamente un crecimiento excesivo de Candida, ya que también pueden presentarse otros problemas de salud. Sin embargo, si se presentan varios de estos síntomas, y especialmente si son crónicos o se presentan repetidamente, se puede considerar un crecimiento excesivo de Candida. Si sospecha que tiene un crecimiento excesivo de Candida, se recomienda que consulte un médico para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados. ¿Qué sales de Schussler pueden ayudar? Las sales de Schussler, que llevan el nombre del médico alemán Dr. Wilhelm Heinrich Schussler, son sales minerales que se utilizan en dosis homeopáticas para tratar diversas dolencias y promover el bienestar general. No existe evidencia científica directa de la eficacia de las sales de Schussler, pero muchas personas las encuentran útiles para ciertos síntomas. Si se sospecha un crecimiento excesivo de Candida, se podría considerar el uso de ciertas sales de Schussler. A continuación se enumeran algunas que se mencionan con frecuencia. Sal de Schussler 3 ferrum phosphoricum. Esta sal se utiliza a menudo para fortalecer el sistema inmunológico y reducir la inflamación. Puede ser útil si los síntomas de Candida están acompañados de inflamación. Sal de Schussler N. Degrees 8. Clorato de sodio. Esta sal a menudo se recomienda para problemas digestivos, como diarrea o estreñimiento.
que pueden estar asociadas con el crecimiento excesivo de Candida. Sal de chuslan 10. Natrium sulfuricum. Esta sal se recomienda a menudo para la desintoxicación y la limpieza del cupo. Puede ser útil para eliminar del cupo las toxinas que pueden ser causadas por el crecimiento excesivo de Candida. Sal de chusla N. Degrees 11. Silicia. Esta sal a veces se recomienda para problemas de la piel que pueden ser causadas por Candida, como erupciones con picazón o eczema. Es importante tener en cuenta que las sales de chusla deben utilizarse individualmente y la selección de las sales adecuadas depende de varios factores, como los síntomas específicos, el estado de salud y la respuesta del cupo. Se recomienda consultar a un médico o practicante alternativo con experiencia en homeopatía para determinar la dosis y aplicación correctas de las sales de chusla. También es aconsejable considerar opciones de tratamiento médico convencional y no sustituibles por sales de chusla, especialmente en casos de problemas de salud graves. ¿Qué nutrientes y vitaminas me pueden ayudar? Tomar ciertos nutrientes y vitaminas puede ayudar a mantener la salud y estimular el sistema inmunológico, lo que a su vez puede ayudar a combatir el crecimiento excesivo de Candida. Aquí hay algunos nutrientes y vitaminas que pueden ser importantes para tu salud. Probióticos. Los probióticos son bacterias buenas que pueden ayudar a restablecer el equilibrio de la flora intestinal y controlar el crecimiento de Candida. Se pueden tomar en forma de suplementos que contengan cultivos vivos o comiendo alimentos probióticos como yoga, chocolate, kimchi y kefir. Prebióticos. Los prebióticos son fibras no digestibles que promueven la salud intestinal al estimular el crecimiento de bacterias beneficiosas. Alimentos como el ajo, la cebolla, la achicoria, la avena y el plátano son ricos en prebióticos. Vitamina C. La vitamina C es un poderoso antioxidante que puede estimular el sistema inmunológico y combatir la inflamación. Se puede encontrar en alimentos como naranjas, pimientos, brócoli, fresas y kiwi. Vitamina D. La vitamina D juega un papel importante en la regulación del sistema inmunológico y puede ayudar a reducir la inflamación. Se puede absorber a través de la exposición de la piel a la luz solar o mediante el consumo de alimentos como pescado azul, uvas y alimentos fortificados. Zinc. El zinc es un oligoelemento esencial que es importante para el funcionamiento normal del sistema inmunitario. Se puede encontrar en alimentos como la carne de res, el pollo, las semillas de calabaza, las lentejas y los garbanzos. Ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos omega 3 tienen propiedades anti-inflamatorias y pueden fortalecer el sistema inmunológico. Se encuentran en pescados grasos como el salmón, la cabala y las sardinas, así como en las semillas de lino, las semillas de chía y las nueces. Vitaminas B. Las vitaminas B, especialmente la B12. La B6 y el ácido fólico, desempeñan un papel importante en el apoyo al sistema inmunológico y a la producción de energía en el cuerpo. Se pueden encontrar en una variedad de alimentos como carne, pescado, aves, cereales integrales, verduras de hojas verdes y legumbres.
Es important teneren kunta que tomar suplementos y ajuste la dieta no debe considerarse un sustituto del tratamiento médico adecuado. Si sufre de sobrecrecimiento de Candida o tiene otros problemas de salud, es recomendable consultar a un médico para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados. Que preparación probiótica es muy buena. Hay varios suplementos probióticos en el mercado que pueden ayudar a promover una flora intestinal saludable y combatir el crecimiento excesivo de Candida. A continuación se presentan algunos suplementos probióticos que se recomiendan con frecuencia y han recibido críticas positivas. Lactobacillus acidophilus. Esta es una de las cepas bacterianas más utilizadas en probióticos. Es conocido por su capacidad para inhibir el crecimiento de la levadura cándida y promover la salud intestinal. Bifidobacteria bifidum. Esta cepa de bacterias puede ayudar a restablecer el equilibrio de la flora intestinal y fortalecer el sistema inmunológico, lo que puede ser útil para combatir el crecimiento excesivo de Candida. Lactobacillus rhamnosus. Esta cepa de bacterias tiene propiedades anti-inflamatorias y puede ayudar a modular el sistema inmunológico y mejorar la salud intestinal. Saccharomyces boulardii. Este es un probiótico de cepa de levadura que puede ayudar a controlar el crecimiento de la levadura cándida y reducir la diarrea. Lactobacillus plantarum. Esta cepa de bacterias es conocida por su capacidad para fortalecer la barrera intestinal y reducir la inflamación, lo que puede ayudar a promover una flora intestinal saludable y combatir el crecimiento excesivo de Candida. Es importante tener en cuenta que la eficacia de los probióticos puede variar de persona a persona, dependiendo de factores como la flora intestinal individual, el estado de salud y la dieta. Se recomienda elegir suplementos probióticos de alta calidad de fabricantes confiables que contengan una variedad de cepas bacterianas y proporcionan al menos miles de millones de bacterias viables por dosis. También es aconsejable hablar sobre la toma de probióticos con un médico o un profesional de la salud calificado, especialmente si tiene problemas de salud graves o está tomando otros medicamentos. Síntomas físicos. Los síntomas físicos del crecimiento excesivo de Candida pueden ser variados y afectar diferentes áreas del cuerpo. A continuación se presentan algunos síntomas físicos que pueden presentarse en relación con el crecimiento excesivo de Candida. Boca y garganta. Recubrimientos blanquecinos en la lengua y las membranas mucosas. Candidiasis oral. Comisuras de la boca agrietadas. Perlish. Dolor de garganta. Boca seca y mal aliento. Tubo digestivo. Dolor o calambres abdominales. Hinchazón y formación de gases. Diario o estreñimiento. Náuseas y vómitos. Acidez estomacal o reflujo ácido. Síntomas del síndrome del intestino irritable. CI. Como hinchazón. Dolor abdominal. Diario estreñimiento. Piel. Erupciones cutaneas con picazón, especialmente en los pliegues de la piel. Por ejemplo, debajo de los senos, en la ingle, en las axilas. Piel roja y irritada, posiblemente con pequeñas ampollas o descamación. Eczema o dermatitis. Infecciones fúngicas de la piel, como el pie de atleta, tina, pedis, o tina. Tinea cupo. Genitales. Infecciones vaginales por hongos en mujeres con síntomas como picazón.
Ada y secreción. En el pin en hombres con piel enrojecida y con picazón en la región del pin. Infecciones del tracto urinario con síntomas como ardor al orinar. Aumento de la micción y dolor abdominal. Articulations y musculares. Dolor muscular o debilidad muscular. Dolor o rigidez en las articulations. Síntomas similares a la fibromialgia con dolor y sensibilidad muscular generalizadas. Cambios de peso. Aumento de peso, especialmente en la zona abdominal. Dificultad para perder peso a pesar de una dieta y ejercicio adecuados. Es importante tener en cuenta que los síntomas físicos del crecimiento excesivo de Candida pueden variar de persona a persona y también pueden verse influenciadas por otros factores como la salud general, la dieta y el estilo de vida. Si sospecha que sufre un crecimiento excesivo de Candida, es recomendable consultar a un médico o un proveedor de atención médica calificado para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados. Síntomas emocionales y psicológicos. Los síntomas emocionales y psicológicos del crecimiento excesivo de Candida pueden ser sutiles y a menudo confundidos con otras afecciones. Sin embargo, pueden tener un impacto significativo en el bienestar y la calidad de vida. A continuación se presentan algunos síntomas emocionales y psicológicos comunes que pueden ocurrir en relación con el crecimiento excesivo de Candida. Irritabilidad. Un desequilibrio en el intestino puede afectar la producción de neurotransmisores, lo que puede provocar cambios de humor y irritabilidad. Ansiedad. El crecimiento excesivo de Candida puede afectar el sistema nervioso y aumentar o desencadenar síntomas de ansiedad. Depresión. Un microbioma intestinal alterado puede afectar la producción de serotonina, un neurotransmisor estrechamente vinculado al estado de ánimo y la depresión. Lentitud mental. Un entorno intestinal poco saludable puede perjudicar la función cerebral y provocar lentitud mental, dificultad para concentrarse y problemas de memoria. Trastornos del sueño. El crecimiento excesivo de Candida puede afectar a los neurotransmisores importantes para un sueño saludable, lo que puede provocar trastornos del sueño como insomnio o sueño alterado. Niebla mental. Muchas personas informan una sensación de niebla mental o confusión con el crecimiento excesivo de Candida, lo que puede provocar dificultad para pensar, tomar decisiones y concentrarse. Cambios de personalidad. Un microbioma intestinal alterado puede afectar negativamente el comportamiento y la personalidad, dando lugar a un comportamiento impulsivo, agresión y otros cambios inusuales. Es importante tener en cuenta que los síntomas anteriores también pueden ocurrir en otras afecciones y no siempre indican específicamente un crecimiento excesivo de Candida. Si tienen síntomas emocionales o psicológicos persistentes, es recomendable consultar a un médico o un proveedor de atención médica calificado para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados. Problemas digestivos y deficiencias de nutrientes. Los problemas digestivos y las deficiencias de nutrientes son problemas comunes que pueden acompañar el crecimiento excesivo de Candida. A continuación se presentan algunos problemas digestivos y signos de deficiencias de nutrientes que pueden ocurrir. Indigestión. Dolor o calambres abdominales. Hinchazón y formación de gases. Diario estreñimiento. Náuseas y vómitos.
acidez estomacal o reflujo acido. Síntomas del síndrome del intestino irritable. CI. Como hinchazón. Dolor abdominal. Diario estreñimiento. Estómago hinchado. Deficiencia de nutrientes. Cansancio y agotamiento. Debilidad muscular o calambres. Anemia una consecuencia de la deficiencia de hierro con síntomas como debilidad, mareos, dificultad para respirar y piel pálida, deficiencia de vitamina B con síntomas como fatiga, debilidad, hormigueo o entumecimiento en las extremidades, problemas de memoria y depresión, deficiencia de vitamina D con síntomas como fatiga, debilidad muscular, cambios de humor y más riesgo de infección, deficiencia de calcio con síntomas como debilidad muscular, hormigueo en los dedos de las manos y de los pies, unas quebraderas y problemas dentales. El crecimiento excesivo de Candida en los intestinos puede perjudicar la digestión normal al alterar el equilibrio de la flora intestinal y causar inflamación. Esto puede provocar problemas digestivos como hinchazón, diario estreñimiento. Además, el crecimiento excesivo de Candida puede perjudicar la absorción de nutrientes, lo que puede provocar deficiencias en vitaminas y minerales importantes. Es importante tomar estos síntomas en serio y consultar a un médico para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados. Un médico puede realizar pruebas para determinar si hay un crecimiento excesivo de Candida y recomendar medidas apropiadas para favorecer la digestión y corregir las deficiencias de nutrientes. Esto puede incluir tomar probióticos para restablecer el equilibrio de la flora intestinal. Ajustar su dieta para promover una digestión saludable y complementar con vitaminas y minerales para corregir las deficiencias. Diagnóstico del crecimiento excesivo de Candida. Diagnosticar el crecimiento excesivo de Candida puede ser un desafío porque muchos de los síntomas son inespecíficos y pueden ocurrir en otras afecciones. Sin embargo, existen varios métodos que los médicos pueden utilizar para diagnosticar el crecimiento excesivo de Candida. A continuación se presentan algunos métodos de diagnóstico comunes. Historial y examen clínico. El médico primero realizará una historia clínica detallada para comprender los síntomas del paciente y identificar posibles factores de riesgo para el crecimiento excesivo de Candida. También se puede realizar un examen físico completo para detectar signos de infecciones por Candida, como candidiasis oral o erupciones cutaneas. Pruebas de laboratorio. Muestra de heces. Se puede analizar una muestra de heces para detectar signos de la levadura Candida. Esto se puede hacer detectando esporas de levaduras y hongos en las heces o mediante métodos de cultivo. Análisis de sangre. Los análisis de sangre se pueden utilizar para detectar signos de inflamación o una respuesta inmunológica a la Candida. Esto se puede hacer midiendo marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, PCR, o la inmunoglobulina E, IgG. Pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos se pueden utilizar para detectar la presencia de anticuerpos contra la levadura Candida en la sangre. Sin embargo, estas pruebas no pueden distinguir entre una infección actual y una exposición pasada a Candida. Pruebas de permeabilidad intestinal. Estas pruebas se pueden utilizar para detectar signos de aumento de la permeabilidad intestinal.
Síndrome del intestino permeable, que puede estar asociado con el crecimiento excesivo de Candida. Evaluación clínica. Además de las pruebas de laboratorio, el médico también considera los síntomas clínicos del paciente para hacer un diagnóstico. Debido a que el crecimiento excesivo de Candida a menudo puede ir acompañado de síntomas no específicos, como fatiga, problemas digestivos y problemas en la piel, es necesaria una evaluación integral. Es importante tener en cuenta que ningún método de prueba por sí solo puede diagnosticar de manera confiable el crecimiento excesivo de Candida. A menudo se utiliza una combinación de historia, evaluación clínica y pruebas de laboratorio para hacer un diagnóstico. Si sospecha que tiene un crecimiento excesivo de Candida, es importante trabajar con un médico o un proveedor de atención médica calificado para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados. Principios básicos de la dieta Candida. La dieta Candida se basa en el principio de evitar los alimentos que pueden promover el crecimiento de la levadura Candida y en su lugar consumir alimentos que fortalezcan el sistema inmunológico y restablezcan el equilibrio de la flora intestinal. Los principios básicos de la dieta Candida suelen incluir las siguientes pautas. Evite el azúcar. El azúcar es la principal fuente de alimento para la levadura Candida. Por lo tanto, se debe evitar el azúcar refinado, los dulces, los postres, los refrescos, las bebidas azucaradas y otros alimentos azucarados. Esto incluye alimentos procesados que pueden contener azúcares ocultos. Reduce los carbohidratos. Los carbohidratos se descomponen en azúcar en el cuerpo y pueden promover el crecimiento de Candida. Por lo tanto, se deben reducir los alimentos ricos en carbohidratos, como el pan blanco, la pasta, el arroz, las patatas y otros alimentos ricos en almidón. En lugar de ello, se pueden preferir los carbohidratos ricos en fibra procedentes de verduras. Limita los alimentos que contienen gluten. Algunas personas con sobrecrecimiento de Candida también tienen intolerancia al gluten o encuentran que el gluten es irritante para los intestinos. Por lo tanto, puede ser útil evitar los cereales que contienen gluten, como el trigo, la cebada y el centeno. Evite los alimentos fermentados. Los alimentos fermentados pueden contener levadura que puede promover el crecimiento de Candida. Por lo tanto, deben evitarse alimentos como la cerveza, el vino, el vinagre, la salsa de soja, el queso, el chocolate y el yogur. Limita los productos lácteos. Algunas personas con sobrecrecimiento de Candida también son intolerantes a la lactosa o encuentran que los productos lácteos son irritantes para el intestino. Por lo tanto, se pueden restringir los productos lácteos como la leche, el queso y el yogur. Tomar alimentos y suplementos probióticos. Los probióticos pueden ayudar a restablecer el equilibrio de la flora intestinal y controlar el crecimiento de Candida. Por lo tanto, se deben integrar en la dieta alimentos probióticos como verduras fermentadas, café y chocolate, así como suplementos probióticos. Aumenta la ingesta de alimentos ricos en fibra. La fibra promueve una digestión saludable y puede ayudar a eliminar toxinas y el exceso de levadura del cuerpo. Por ello, conviene consumir regularmente alimentos ricos en fibra como verduras, frutas,
Legambas, frutas secas y similares. Beber suficiente agua. Una hidratación adecuada es importante para desintoxicar el cuerpo y promover la eliminación de toxinas. Por lo tanto, se deben beber al menos 8 vasos de agua al día. Es importante tener en cuenta que la dieta para la Candida debe adaptarse individualmente y que no todas las personas con sobrecrecimiento de Candida necesitan evitar los mismos alimentos. Se recomienda trabajar con un médico o nutricionista para desarrollar una dieta adecuada que satisfaga las necesidades y síntomas individuales. ¿Qué medicamentos puedo recetar mi compañía de seguro médico? La disponibilidad de medicamentos que puede recetar el seguro de salud depende de varios factores, incluido el país en el que vive y su póliza de seguro de salud individual. En general, los medicamentos para tratar el crecimiento excesivo de Candida pueden tomar diferentes formas y pueden ser de venta libre o con receta. A continuación se presentan algunos medicamentos comúnmente utilizados para tratar el crecimiento excesivo de Candida. Medicamentos antimicóticos. Son medicamentos diseñados específicamente para combatir infecciones por hongos, como el crecimiento excesivo de Candida. Algunos ejemplos de medicamentos antimicóticos incluyen fluconazole, itraconazole, voriconazole, anfotericina B. Estos medicamentos pueden tomarse por vía oral o aplicarse tópicamente, dependiendo de donde se produzca la infección. Antibióticos. En algunos casos, se pueden recetar antibióticos para tratar infecciones bacterianas concurrentes o para reducir el riesgo de sobreinfección. Sin embargo, los antibióticos no matan las levaduras Candida y incluso pueden aumentar el riesgo de sobrecrecimiento de Candida al alterar el equilibrio de la flora intestinal. Cremas o unguentos antimicóticos se utilizan comúnmente para infecciones de la piel, incluidas erupciones asociadas a Candida, como dermatitis del panel, dermatitis intertriginosa y candidiasis oral. Algunos ejemplos de cremas antimicóticas son el clotrimazole, el miconazole y la nystatina. Probióticos. Los probióticos son bacterias buenas que pueden ayudar a restablecer el equilibrio de la flora intestinal y controlar el crecimiento de Candida. Estos pueden tomarse como suplementos dietéticos en forma de cápsulas, polvos o bebidas. Cambios en la dieta. Una dieta especial rica en alimentos ricos en fibra y baja en azúcar y carbohidratos refinados también puede ayudar a tratar el crecimiento excesivo de Candida. Sin embargo, antes de tomar cualquier medicamento, es importante consultar a un médico para obtener un diagnóstico adecuado y planificar el tratamiento apropiado. Su médico puede recetar la medicación más adecuada según la gravedad de sus síntomas, su estado de salud y otros factores individuales. También puede decir que medicamentos están cubiertos por su seguro médico y cuáles no. Alimentos que se deben evitar. Al seguir una dieta para Candida, se deben evitar ciertos alimentos porque pueden promover el crecimiento de la levadura Candida o empeorar los síntomas del crecimiento excesivo de Candida. A continuación se presentan algunos alimentos que a menudo deben evitarse. Azúcar y alimentos dulces. El azúcar refinado. La miel. El jarabe de agave y otros alimentos dulces pueden promover el crecimiento de la levadura Candida. Frutas que contienen fructosa.
algunas frutas contienen mucha fructosa, lo que puede empeorar el crecimiento excesivo de Candida. Entre ellas se incluyen plátanos, uvas, cerezas y frutas secas, alimentos ricos en almidón, alimentos como el pan blanco, la pasta, el arroz, las patatas y otros alimentos ricos en almidón pueden provocar que los niveles de azúcar en sangre aumenten y promover el crecimiento de Candida. Granos que contienen gluten, el trigo, la cebada, el centeno y otros granos que contienen gluten pueden promover la inflamación en los intestinos y estimular el crecimiento de la levadura Candida. Productos lácteos. Algunas personas con sobrecrecimiento de Candida también son intolerantes a la lactosa o encuentran que los productos lácteos son irritantes para los intestinos. Por lo tanto, se pueden evitar la leche, el queso y el yogur. Alcohol. El alcohol puede debilitar el sistema inmunológico y promover el crecimiento de la levadura Candida. Por lo tanto, se deben evitar las bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza y el vino. Alimentos fermentados. Los alimentos fermentados pueden contener levadura que puede promover el crecimiento de Candida. Por lo tanto, deben evitarse alimentos como la cerveza, el vino, el vinagre, la salsa de soja, el queso, el chocolate y el yogur. Bebidas con cafeína. La cafeína puede debilitar el sistema inmunológico y promover la inflamación, lo que puede estimular el crecimiento de la levadura Candida. Por lo tanto, se debe limitar el consumo de bebidas con cafeína como el café, el té negro y las bebidas energéticas. Es importante tener en cuenta que la dieta para la Candida debe adaptarse individualmente y no todas las personas con sobrecrecimiento de Candida necesitan evitar los mismos alimentos. Se recomienda trabajar con un médico o nutricionista para desarrollar una dieta adecuada que satisfaga las necesidades y síntomas individuales. Alimentos y suplementos recomendados. Una dieta Candida generalmente recomienda alimentos que inhiben el crecimiento de la levadura Candida y promueven una flora intestinal saludable. A continuación se presentan algunos alimentos y suplementos recomendados. Verduras. Las verduras sin almidón. Como las verduras de hojas verdes. El brócoli, la coliflor, los pepinos, los pimientos, el calabacín, los espárragos, el apio y los rábanos, son ricas en fibra, vitaminas y minerales y favorecen una flora intestinal sana. Fuentes de proteínas, las carnes magras como pollo, pavo y pescado. Así como fuentes de proteínas de origen vegetal como frijoles, lentejas y tofu. Pueden ser parte de una dieta para Candida y ayudar a mantener estables los niveles de azúcar en sangre. Grasas saludables. Las grasas saludables provenientes de frutas secas, semillas, aguacates y aceite de oliva pueden tener propiedades anti-inflamatorias y favorecer la salud digestiva. Frutas no dulces. Algunas frutas con bajo contenido de fructosa, como las bayas, fresas, frambuesas, arándanos, las manzanas, las peras y los cítricos, se pueden disfrutar con moderación. Probióticos. Los probióticos son bacterias buenas que pueden ayudar a restablecer el equilibrio de la flora intestinal y controlar el crecimiento de la levadura Candida. Los alimentos probióticos como las verduras fermentadas,
el café y el chocolate, así como los suplementos probióticos, pueden ser útiles. Prebióticos. Los prebióticos son fibras que sirven como alimento para las bacterias probióticas y pueden promover el crecimiento de bacterias intestinales saludables. Alimentos como el ajo, la cebolla, los puros, la achicoria, las alcachofas y los plátanos verdes contienen prebióticos naturales. Alimentos antimicóticos. Algunos alimentos tienen propiedades antimicóticas naturales y pueden ayudar a controlar el crecimiento de la levadura Candida. Estos incluyen aceite de coco, ajo, cebolla, jengibre, curcuma y aceite de oliva prensado en frío. Suplementos dietéticos. Algunos suplementos dietéticos pueden ayudar a reforzar el sistema inmunológico y favorecer la salud intestinal. Estos incluyen ácidos grasos omega 3, vitamina D, vitamina C, zinc, selenio y magnesio. Es importante personalizar la dieta para la candida y elegir alimentos que satisfagan sus necesidades personales. Si no está seguro de que alimentos y suplementos son mejores para usted, debe trabajar con un médico o nutricionista para desarrollar una dieta adecuada. Probióticos y prebióticos. Los probióticos y los prebióticos son componentes importantes de una flora intestinal saludable y desempeñan un papel crucial en la digestión y el sistema inmunológico. Aquí hay una explicación de ambos. Probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que tienen beneficios para la salud, especialmente cuando se consumen en cantidades suficientes. Estas bacterias buenas ayudan a mantener el equilibrio de la flora intestinal y controlan las bacterias patógenas, causantes de enfermedades. Los probióticos se pueden encontrar en una variedad de alimentos, incluidos alimentos fermentados como el yogur, el café, el chocolate, el kimchi, el tempeh y el miso. También se pueden tomar como suplementos dietéticos en forma de cápsulas, tabletas o polvos. Prebióticos. Los prebióticos son fibras no digestibles que sirven como alimento para las bacterias probióticas y promueven su crecimiento y actividad. Llegan al intestino grueso sin digerir, donde son fermentadas por las bacterias probióticas, favoreciendo así el crecimiento y la proliferación de estas bacterias buenas. Los alimentos que contienen prebióticos naturales incluyen el ajo, la cebolla, los puros, la achicoria, las alcachofas, los plátanos verdes y los cereales integrales como la avena y la cebada. Los prebióticos también se pueden tomar en forma de suplementos para aumentar la ingesta de prebióticos. La combinación de probióticos y prebióticos puede tener efectos sinérgicos y ayudar a mantener y mejorar una flora intestinal sana. Se recomienda incluir alimentos probióticos y prebióticos en su dieta para apoyar la salud de su sistema digestivo. Sin embargo, si tiene problemas de salud específicos o está siguiendo una dieta para la candida, es aconsejable consultar a su médico o un nutricionista antes de tomar cualquier suplemento. ¿Qué marcas son muy conocidas y ayudan mucho? Hay muchas marcas diferentes de probióticos y prebióticos en el mercado, y su eficacia puede variar de persona a persona. Sin embargo, aquí hay algunas marcas que son bien conocidas y a menudo reciben críticas positivas. Cultural.
culturel es una popular marca de probioticus que ofrece una variedad de productos, incluidos probioticus para la digestión, el sistema inmunológico y la salud intestinal en general. Aline es otra marca conocida que ofrece probióticos específicamente para promover la flora intestinal saludable y aliviar las molestias digestivas. Florasta es conocido por sus probióticos que contienen la cepa probiótica Saccharomyces boulardii y se utilizan para apoyar la salud intestinal. Renew Life ofrece una variedad de probióticos específicamente adaptados a diferentes necesidades, incluidos probióticos para apoyar la digestión, el sistema inmunológico y la salud vaginal. Garden of Life es una marca que se especializa en suplementos orgánicos y naturales, incluidos probióticos que apoyan la salud intestinal. Now Foods ofrece una amplia gama de suplementos, incluidos probióticos, que pueden ayudar a promover una flora intestinal saludable. Es importante tener en cuenta que la eficacia de los probióticos depende de muchos factores, incluida la composición de los microorganismos, la dosis y la respuesta individual del organismo. Puede ser útil probar diferentes marcas y productos para descubrir cuáles funcionan mejor para sus necesidades. También se recomienda consultar a su médico antes de tomar cualquier suplemento dietético, especialmente si tiene problemas de salud existentes o está tomando otros medicamentos, antifúngicos y remedios naturales. Los antimicóticos son medicamentos que se utilizan para tratar infecciones por hongos y pueden inhibir o matar el crecimiento y la reproducción de los hongos. A continuación se muestran algunos ejemplos de medicamentos antimicóticos. Fluconazole. El fluconazole es un medicamento antimicótico comúnmente recetado que se usa para tratar infecciones fúngicas como el crecimiento excesivo de Candida, infecciones por hongos en la piel y las membranas mucosas, infecciones fúngicas en las uñas y otras infecciones fúngicas. Itraconazole. El itraconazole es otro medicamento antimicótico que se puede utilizar para tratar diversas infecciones fúngicas, incluidas las infecciones fúngicas sistémicas, las infecciones fúngicas de la piel y las uñas y las infecciones por levaduras. Nystatina. La nystatina es un medicamento antimicótico comúnmente utilizado para tratar infecciones por Candida, particularmente en la boca y la garganta. Candidiasis oral. A menudo está disponible en forma de pastillas, cremas o solutions. Clotrimazole. El clotrimazole es un medicamento tópico, medicamento antimicótico utilizado para tratar infecciones fúngicas de la piel, incluido el pie de atleta, la tina y otras infecciones fúngicas de la piel. Además de los medicamentos antimicóticos, también existen remedios naturales que pueden utilizarse para apoyar el tratamiento de las infecciones por hongos. A continuación se presentan algunos remedios naturales para las infecciones por hongos. Aceite de coco. El aceite de coco tiene propiedades antimicóticas naturales y se puede aplicar externamente en las zonas de la piel afectadas para combatir las infecciones por hongos. Ajo. El ajo contiene lisina, un compuesto con propiedades antifúngicas. Se puede consumir crudo o tomar como suplemento dietético para tratar infecciones por hongos. Aceite de árbol de té.
El aceite de té es un aceite esencial con propiedades antifongicas que se puede aplicar externamente en las áreas de la piel afectadas para tratar infecciones por hongos. Aceite de oregano. El aceite de oregano contiene carvacrol, un compuesto con poderosas propiedades antifongicas. Se puede aplicar externamente o tomar como suplemento dietético para combatir infecciones por hongos. Es importante tener en cuenta que los remedios naturales pueden no ser tan efectivos como los medicamentos antimicóticos recetados y que la efectividad de los remedios naturales puede variar de persona a persona. Se recomienda consultar a su médico antes de utilizar cualquier remedio natural, especialmente si está embarazada, amamantando o tomando otros medicamentos. Desintoxicación y apoyo a la función hepática. El funcionamiento saludable del hígado es crucial para desintoxicar el cuerpo, ya que el hígado elimina toxinas y productos de desecho de la sangre y los convierte en una forma que puede excretarse fácilmente. A continuación se presentan algunas formas de apoyo a la función hepática y promover la desintoxicación del cuerpo. Dieta saludable. Una dieta equilibrada rica en frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables favorece la salud del hígado y promueve la función de desintoxicación. Alimentos como el brócoli, la col rizada, la remolacha, el ajo, las cebollas, los cítricos, los aguacates, las nueces y las semillas de lino son particularmente beneficiosas para la salud del hígado. Hidratación adecuada. Beber suficiente agua es importante para ayudar al hígado a eliminar toxinas y promover el buen funcionamiento del sistema digestivo. El objetivo es beber al menos 8 vasos de agua al día. Reducción del consumo de alcohol y cafeína. El alcohol y la cafeína sobrecargan el hígado y pueden perjudicar su función de desintoxicación. Se recomienda reducir el consumo de alcohol y consumir bebidas con cafeína con moderación. Evita toxinas. Evitar el contacto con sustancias tóxicas y contaminantes que pueden sobrecargar el hígado, como por ejemplo, pesticidas, disolvents, productos químicos y productos de limpieza y metales pesados. Ejercicio y actividad física. El ejercicio regular favorece la circulación sanguínea y favorece la función de desintoxicación del hígado. Intenta hacer ejercicio regularmente y mantenerse activo. Remedios a base de hierbas. Algunos remedios a base de hierbas pueden favorecer la salud del hígado y promover su desintoxicación. Entre ellas se encuentran el cardo mariano, la raíz de dient de león, la curcuma, la esquisandra y la alcachofa. Dietas detox. Algunas personas optan por seguir dietas detox o dietas depurativas para aliviar el hígado y favorecer la eliminación de toxinas. Sin embargo, es importante realizar estos tratamientos bajo la guía de un médico o nutricionista experimentado, ya que pueden conllevar posibles riesgos y efectos secundarios. Estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable que incluya un sueño adecuado, control del estrés y evitar los productos de tabaco favorece la salud del hígado y promueve la función de desintoxicación general del organismo. Sin embargo,
Antes de realizar cualquier cambio en su dieta o estilo de vida o probar remedios herbales o programas de desintoxicación, debe consultar a su médico, especialmente si tiene problemas de salud existentes o está tomando medicamentos. Su médico puede ayudarle a identificar las mejores medidas para apoyar la salud de su hígado y abordar sus necesidades individuales. Cambios en el estilo de vida para combatir la Candida. Para combatir el crecimiento excesivo de Candida y restablecer el equilibrio de la flora intestinal, son necesarios ciertos cambios en el estilo de vida. A continuación se presentan algunas medidas importantes recomendadas para combatir el crecimiento excesivo de Candida y promover un ambiente intestinal saludable. Cambio de dieta. Reduzca el consumo de azúcar refinada, alimentos dulces y alimentos ricos en carbohidratos, ya que el azúcar puede promover el crecimiento de Candida. Concentres en una dieta rica en fibra, rica en verduras, frutas, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables. Evite las bebidas alcohólicas, ya que el alcohol puede debilitar el sistema inmunológico y promover el crecimiento de Candida. Evite los alimentos fermentados y los alimentos con alto contenido de levadura, ya que pueden promover el crecimiento de Candida. Probióticos y prebióticos. Incluya alimentos probióticos como yoga, kefir, chocolate y verduras fermentadas en su dieta para promover una flora intestinal saludable. Si es necesario, complement su dieta con suplementos probióticos para restablecer el equilibrio de la flora intestinal y controlar el crecimiento de Candida. Consuma alimentos prebióticos como ajo, cebolla, puro, achicoria y alcachofas para promover el crecimiento de bacterias probióticas. Estilo de vida saludable. Reducir el estrés, ya que el estrés puede debilitar el sistema inmunológico y promover el crecimiento de Candida. Practique técnicas de relajación como la meditación, el yoga o ejercicios de respiración para reducir el estrés. Asegúrate de dormir y descansar lo suficiente para fortalecer tu sistema inmunológico y promover la regeneración de tu cuerpo. Realiza ejercicio y actividad física regularmente para mejorar la circulación, estimular el metabolismo y fortalecer el sistema inmunológico. Higiene. Mantener una buena higiene personal, especialmente en la zona de la piel y las mucosas, para reducir el riesgo de infecciones por Candida. Evite la ropa ajustada y los materiales sintéticos, que pueden restringir la circulación del aire y atrapar la humedad en la zona íntima y otras partes del cuerpo, lo que puede promover el crecimiento de Candida. Tratamiento farmacológico. Siga las instrucciones de su médico con respecto a tomar medicamentos antimicóticos si se los recetaron. Utilice cremas o unguentos antimicóticos para uso externo según las indicaciones de su médico. Al implementar estos cambios en el estilo de vida y adoptar un enfoque holístico para tratar el crecimiento excesivo de Candida, puede aliviar los síntomas y restaurar la salud de su flora intestinal. Sin embargo, es importante consultar a su médico antes de implementar estas medidas para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados, especialmente si tiene problemas de salud existentes o está tomando medicamentos. Técnicas de manejo del estrés.
Controlar el estrés es una parte importante de la lucha contra el crecimiento excesivo de Candida porque el estrés puede debilitar el sistema inmunológico y promover el crecimiento de Candida. A continuación se presentan algunas técnicas eficaces de manejo del estrés que pueden ayudar a reducirlo y mejorar su salud física y emocional. Meditación y atención plena. La práctica de la meditación y la atención plena puede ayudar a reducir el estrés y detener el carrusel de pensamientos. Sientes unos minutos cada día y concentres en su respiración o repita mantras calmantes. Practique regularmente ejercicios de atención plena, como el escaneo corporal, la meditación caminando o la alimentación consciente, para estar presente en el momento y reducir el estrés. Ejercicios de respiración profunda. Los ejercicios de respiración profunda pueden ayudar a calmar la mente y relajar el cuerpo. Respira profundamente por la nariz y siente como tus pulmones se llenan de aire. Aguanta la respiración brevemente y luego exhala lentamente por la boca. Repita estos ejercicios de respiración varias veces al día o siempre que se sienta estresado. Relajación muscular progresiva. La relajación muscular progresiva es una técnica en la que se tensan y luego relajan específicamente diferentes grupos de músculos del cuerpo para reducir la tensión física. Comienza con los dedos de los pies y vaya subiendo lentamente hasta la cabeza, tensando cada músculo durante unos segundos y luego relajándolo. Repito este proceso para cada grupo muscular del cuerpo para lograr una relajación profunda. Yoga. El yoga combina movimiento físico, respiración y meditación para reducir el estrés y mejorar la flexibilidad. Practica ejercicios de yoga regularmente para liberar la tensión en el cuerpo y calmar la mente. Elijo estilos de yoga suaves como hatha yoga o yin yoga, que son especialmente relajantes y alivian el estrés. Deporte y actividad física. La actividad física regular puede ayudar a reducir las hormonas del estrés y mejorar el estado de ánimo. Elige un deporte o actividad que disfrutes, como correr, nada, andar en bicicleta o bailar, y incorporarlo a tu rutina diaria de forma regular. Pasatiempos y rituales de relajación. Encuentra tiempo para pasatiempos y actividades que le brindan alegría y le ayudan a relajarse, como leer, pintar, escuchar música o hacer jardinería. Cree conscientemente rituales de relajación, como tomar un baño tibio, beber una taza de té de hierbas relajante o disfruta de un massage. Al incorporar regularmente técnicas de manejo del estrés en su rutina diaria, puede mejorar su capacidad para afrontar el estrés y promover su salud y bienestar general. Es importante probar diferentes técnicas y encontrar las que funcionan mejor para usted. Ejercicio y actividad física. El ejercicio y la actividad física juegan un papel importante en la lucha contra el crecimiento excesivo de Candida porque pueden fortalecer el sistema inmunológico, estimular el metabolismo y mejorar la salud general. A continuación se presentan algunas formas en las que el ejercicio y la actividad física pueden ayudar a mejorar su salud. Fortalecimiento del sistema inmunológico. La actividad física regular puede estimular el sistema inmunológico y mejorar las defensas del cuerpo contra infecciones y enfermedades, incluido el crecimiento excesivo de Candida. Mejora la circulación sanguínea.
El ejercicio promueve la circulación sanguínea en todo el cuerpo, incluido el tracto digestivo, lo que puede mejorar el suministro de nutrientes y promover la eliminación de toxinas. Estimulación del metabolismo. La actividad física puede estimular el metabolismo y ayudar a quemar el exceso de calorías y regular el peso corporal. Mantener un peso corporal saludable puede reducir el riesgo de crecimiento excesivo de Candida. Reducción del estrés. El ejercicio puede ayudar a reducir las hormonas del estrés y mejorar el estado de ánimo. Un estilo de vida libre de estrés puede fortalecer el sistema inmunológico y controlar el crecimiento de la levadura Candida. Regula los niveles de azúcar en sangre. La actividad física puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre y prevenir fluctuaciones que pueden promover el crecimiento de Candida. Mejora la salud intestinal. Algunos estudios sugieren que la actividad física puede mejorar la salud intestinal al promover la diversidad y la actividad de las bacterias intestinales, lo que a su vez apoya el equilibrio de la flora intestinal y puede controlar el crecimiento de la levadura Candida. Para aprovechar los beneficios del ejercicio y la actividad física, intenta incorporar rutinas de ejercicio regulares a su rutina diaria. Aquí te dejamos algunos consejos para añadir más movimiento a tu día. Programa horarios regulares de ejercicio en su agenda y trátalas como una cita importante. Elige actividades que disfrutes y te gustan, como caminar al aire libre, nada, bailar o andar en bicicleta. Varios ejercicios para entrenar todos los grupos musculares y evitar el aburrimiento. Encuentra compañeros de entrenamiento o unita un grupo o gimnasio para mantener motivado y obtener apoyo. Al hacer ejercicio regularmente y mantenerse físicamente activo, no solo puede mejorar su salud y bienestar general, sino también fortalece su capacidad para combatir el crecimiento excesivo de Candida y mantener una salud intestinal óptima. Periodos de sueño y descanso. El sueño y el descanso juegan un papel esencial en el control del crecimiento excesivo de Candida y en la promoción de una salud óptima. Un sueño reparador es crucial para la regeneración del cuerpo, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la regulación de diversas funciones corporales. A continuación se presentan algunos puntos importantes sobre los periodos de sueño y descanso. Horarios regulares para acostarse. Trate de mantener un horario regular de sueño y vigilia, acostándose y despertándose a horas similares, incluso los fines de semana. Esto ayuda a que su cuerpo se desarrolle y mantenga un ciclo de sueño vigilia saludable. Higiene del sueño. Crear un entorno de sueño relajante, libre de distracciones y influencias perturbadoras. Esto puede incluir oscurar el dormitorio, limitar el ruido y evitar los dispositivos electrónicos antes de acostarse. Rituales de relajación antes de dormir. Practique técnicas de relajación como la meditación, ejercicios de respiración o leer un libro para preparar su mente y cuerpo para dormir y reducir el estrés. Limite la cafeína y el alcohol. Evite consumir bebidas con cafeína y alcohol antes de acostarse, ya que pueden interrumpir su sueño y promover el crecimiento de Candida. Dormir lo suficiente. Asegurate de dormir lo suficiente para recuperar adecuadamente y favorecer la salud de tu sistema inmunológico.
La cantidad de suno recomendada para los adultos suele estar entre 7 y 9 horas por noche. Siesta. Si es posible, tome una siesta corta o un periodo de descanso para aliviar la fatiga y renovar su energía. Una siesta corta puede mejorar tu concentración y rendimiento. Reduce el estrés antes de acostar. Intenta calmar tu mente y reducir el estrés antes de acostar. Anota tus pensamientos. Haz una lista de cosas por hacer para el día siguiente o haz algunos ejercicios de relajación sencillos para calmar tu mente. Al practicar una buena higiene del sueño y incorporar suficiente descanso a su rutina diaria, no solo puede aliviar los síntomas del crecimiento excesivo de Candida sino también mejorar su salud general y su calidad de vida. 120 recetas y planes de alimentación rápidas y fáciles para la dieta Candida. Recetas de desayuno. Tostada de aguacate con jugo. Tostar una rebanada de pan integral. Untarla con puré de aguacate y freír un jugo frito encima. Condimenta con sal. Pimienta y opcionalmente hierbas frescas. Avena con frutas rojas. Cocina la avena en leche o agua. Luego agrega frutas rojas frescos. Como fresas, frambuesas o arándanos. Y adorn con miel o jarabe de as. Yoga griego con nueces y miel. Serve el yoga griego con nueces picadas. Como almendras. Nueces o pecanas. Y un carrito de miel o jarabe de agave. Batido de frutas. Mezcal bayas congeladas. Plátanos. Espinacas. Yoga griego y leche de almendras para obtener un batido rápido y nutritivo. Muffins de jugo. Rompa los jugos en un molde para muffins. Agreg verduras cortadas en cubitos. Como pimentos. Espinacas y tomates. Y queso rallado. Y hornear en el horno hasta que estén firmes. Panqueques de plátano. Machacar un plátano maduro con jugos. Agregar una pizca de canela y extracto de vanilla y freír pequeños panqueques en una sartén. Rocky con jarabe de as. Parfait de yoga. Coloc capas de yoga griego. Granola y fruta fresca en vasas y cubra con un carrito de miel o jarabe de as. Wrap de jugo con verduras. Freír los jugos en una sartén. Luego rellenarlos con verduras picadas. Como pimentos. Cebolas y espinacas. Y enrollarlas. Pudín de chia. Mezcla semillas de chia con leche de almendras y extracto de vanilla. Dejarlas hinchar en el refrigerador durante la noche y luego servir con frutas y nueces. Tazón de desayuno de quinoa. Cocina la quinoa. Luego sírvala con nueces tostadas. Fruta picada y un carrito de leche de coco. Burrito de jugo y aguacate. Rellena una tortilla con jugos revueltos. Aguacate. Tomates. Queso y frijoles negros opcionales. Envuélvelas bien y sírvalas como un abundant burrito de desayuno. Tazón de yoga de coco y mango. Combine yoga griego con mango cortado en cubitos. Coco rallado y un carrito de jugo de lima para obtener un tazón de desayuno refrescante y exótico. Muffins de avena y manzana al horno. Mezcal avena. Manzanas. Canela. Jugos y leche en una mezcla para muffins. Lean los moldes para muffins y hornear en el horno hasta que estén firmes. Tostada de quark con frutas rojas. Untar una rebanada de pan integral con quark y decora con frutas rojas frescos y un toque de miel para disfrutar de un desayuno rápido y rico en proteínas. Tortilla de verduras.
freya huvas con verduras picadas, como pimentos, calabacines y champiñones en una sartén y serve la tortilla con una cucharada de hummus o aguacate. Panqueques de mantequilla de maní y banana. Fría los panqueques y sírvelos con una capa generosa de mantequilla de maní, rodajas de banana fresca y un carrito de miel o jarabe d'as. Quesadillas de desayuno. Relén las tortillas con uvas revueltas. Queso, espinacas y salsa. Fría las hasta que estén doradas y serve con aguacate y crema agria. Batido de chia en tazón. Mezcal bayas congeladas. Plátano. Semillas de chia y leche de almendras en un batido cremoso y cebalo en un tazón con aderezas como muesli. Nueces y fruta. Tostada de plátano y coco. Toast de pan integral. Untalo con mantequilla de almendras. Cabrelo con rodajas de plátano y hajuelas de coco tostado para comenzar el día de una manera deliciosa y crujiente. Batido de mantequilla de maní y plátano. Mezcal plátanas congeladas con mantequilla de maní. Leche de almendras y un toque de miel para obtener un batido de desayuno cremoso y rico en proteínas. Recetas de almuerzo. De quinoa con verduras. Combine quinoa cocida con verduras picadas. Como tomates. Pepinos. Pimentos y cebolas. Hierbas frescas y un aderezo hecho con aceite de oliva. Jugo de limón y especias. Sándwich de pollo a la parrilla. Cubra pan integral con pollo a la parrilla. Aguacate. Tomates. Hojas de lechuga y mostaza o hummus para un almuerzo abundant y saludable. Salteado de verduras con tofu. Saltí cubas de tofu con una variedad de verduras. Como brócoli. Zanahorias. Calabacines y champiñones en una sartén y condiment con salsa de soja y jengibre. Pasta con salsa de tomate y espinacas. Cocine la pasta integral al dente. Mezclala con una salsa de tomate casera y agrega espinacas frescas para una comida rápida y satisfactoria. Buddha bowl con quinoa y verduras. Coloc quinoa cocida. Verduras asadas. Como batatas. Brócoli y garbanzos. Aguacate y un jugo escalfado en un tazón y cubra con un aderezo de yoga y eneldo. Ensalada de atún con aguacate. Mezcal atún con aguacate. Pepinos picadas. Tomates y cebolas y cebalo sobre una cama de verduras mixtas para una comida refrescante y llena de proteínas. Boniato al horno con frijoles negros. Horní un boniato en el horno. Luego rellénelo con frijoles negros. Aguacate. Tomates y cilantro picado para obtener una comida deliciosa y satisfactoria. Tortilla de verduras con queso. Frijoles con verduras picadas. Como pimentos. Cebolas y espinacas en una sartén. Luego agrega queso rallado y dobla la tortilla para obtener una comida rápida y rica en proteínas. Ensalada de pollo griega. Combine pollo a la parrilla con hojas de lechuga mixtas. Tomates. Pepinos. Aceitunas. Queso feta y un aderezo hecho con aceite de oliva. Jugo de limón y oregano para obtener una delicia mediterránea. Curry de verduras con arroz. Cocine una mezcla de verduras. Como patatas. Zanahorias. Guisantes y cauliflower en una salsa de curry picante y serve sobre arroz basmati cocido para un almuerzo reconfortante y satisfactorio. Risotto de verduras coloridas. Cocine el arroz para risotto con caldo de verduras y luego agrega una variedad de verduras. Como asparagus.
Tomates cherry y gisants para obtener un almuerzo cremoso y sabroso. Bolsillos de pita con hummus y verduras. Relén bolsillos de pita de trigo integral con hummus, verduras en rodajas. Como pepinos. Pimentos y zanahorias. Y espinacas frescas para un almuerzo rápido y portátil. Sopa de lentejas turca. Cocine lentejas rojas con caldo de verduras. Cebollas. Zanahorias y tomates y condiment con comino. Curcuma y pimentón para obtener una sopa abundante y reconfortante. Ensalada caprese con mozzarella. Coloque capas de rodajas de tomate. Queso mozzarella y albahaca fresca en un plato. Rocky con aceite de oliva y glaseado balsamico y condiment con sal y pimienta para obtener una ensalada sencilla pero elegante. Arroz frito con verduras. Salty arroz cocido con una mezcla de verduras. Como cebollas. Pimentos. Gisants y zanahorias. Y agreg salsa de soja y jengibre para obtener una comida deliciosa y versátil. De tacos de carne. Do la carne molida con condimento para tacos y sirvala sobre lechuga mixta con tomates. Aguacate. Queso. Chips de tortilla y una cucharada de crema agria para obtener una ensalada divertida y deliciosa. Hamburguesas vegetarianas con batatas fritas. Free hamburguesas vegetarianas. Hechas con frijoles negros. Quinoa o verduras. Y círvulas and panacillas integrales con lechuga. Tomates y pepinos. Como guarnición se sirven patatas fritas dulces al horno. Pimentos rellenos de cuscus. Cocer el cuscus y rellena con el pimentos cortados por la mitad. Hornealos en el horno hasta que los pimentos estén suaves y sírvalos con una cucharada de yogur griego y hierbas picadas. Ensalada de pasta con pesto y verduras. Cocine la pasta al dente y mezclala con pesto casero. Verduras picadas. Como tomates. Aceitunas y corazones de alcachofa. Y queso parmesano rallado para obtener una ensalada fresca y sabrosa. Fideos de calabaquín con salsa de tomate. Espiraliza el calabaquín para formar fideos y sírvalos con una salsa de tomate casera. Espolvorea con parmesano recién rallado y hierbas picadas. Ensalada César de pollo. Corte el pollo a la parrilla en tiras y servalo sobre lechuga romana con aderezo César. Crutones y parmesano rallado para una ensalada clásica y satisfactoria. Sartén de verduras con camarones. Freír los camarones con una mezcla de pimentos. Calabaquín. Tomates cherry y cebollas en una sartén. Condimenta con ajo. Jugo de limón y hierbas de su elección. Poke bowl con salmón. Serve salmón crudo en un bowl con arroz de sushi. Aguacate. Pepino. Ensalada de algas y semillas de sésamo. Decora con salsa de soja. Sriracha y cebolletas. Ensalada de garbanzos con cuscus. Mezcla cuscus cocido con garbanzos. Tomates picados. Pepino. Cebolla roja y perejil. Condimenta con jugo de limón. Aceite de oliva. Sal y pimienta. Buddha bowl con tofu al horno. Combina tofu al horno con quinoa. Brócoli asado. Zanahorias. Repollo morado y aguacate. Rocky con un aderezo cremoso de tahini. Quesadillas de verduras a la parrilla. Cubra una tortilla con verduras a la parrilla como pimentos. Calabaquín y champiñones. Y queso rallado. Freírlas en una sartén hasta que el queso se derrita y serve con salsa y guacamole. Wrap de pollo griego.
Reli una tortilla de trigo integral con pollo a la parrilla, yoga griego, tomates picados, pepinos, aceitunas y queso feta. Enrolalas bien y disfrotalas como un almuerzo rapido y satisfactorio. Sopa de papa con tocino. Cocine las papas en caldo de verduras. Luego haga un puré con ellas hasta obtener una sopa cremosa y agregue tocino tostado, ceboletas picadas y una cucharada de crema agria. Falafel al horno con tabule. Horny falafel casero en el horno y sírvalas con ensalada tabule, hecha con bulgur, tomates, pepinos, perejil y menta, y una cucharada de hummus. Ensalada tailandesa de fideos con maní. Cocine los fideos de arroz al dente y mezclalas con una salsa de maní, verduras picadas, como pimentos, zanahorias y repollo, y hierbas frescas, como cilantro y menta, ratatouille con quinoa. Cocina un ratatouille tradicional de berenjenas, calabacines, pimentos, tomates y cebolas y cervelo sobre quinoa cocida para un almuerzo saludable y delicioso. Salteado rapido de verduras al curry. Saltí una mezcla de verduras, como patatas, zanahorias, guisantes y cauliflower con pasta de curry y leche de coco y serva con arroz basmati para un almuerzo sabroso y satisfactorio. Panini de tomate y mozzarella. Cubra pan ciabatta con rodajas de tomate y queso mozzarella. Freírlo en una prensa para panini hasta que el queso se derrita y serva con pesto de albahaca fresca. Ensalada de pollo con tacos. Cocina el pollo cortado en cubitos con condimento para tacos y serva sobre verduras mixtas con tomates, aguacate, maíz, frijoles negros y una cucharada de salsa. Tazón de salmón con brócoli y arroz. Horny filetes de salmón en el horno y sírvala sobre arroz integral cocido con brócoli al vapor y una salsa de mostaza, miel y eneldo. Pasta vegetal primavera. Cocine la pasta integral al dente y mezclala con un mix de verduras de temporada, como calabaquín, tomates cherry y asparagus. Junto con aceite de oliva, ajo y hierbas frescas. Pechuga de pollo al horno con verduras asadas. Horny filetes de pechuga de pollo marinadas en el horno y sírvalas con una guarnición de verduras asadas, como pimentos, calabacines y berenjenas para una comida fácil y rica en proteínas. Burrito de sushi con salmón. Relin una hoja grande de nori con arroz de sushi. Salmón a la parrilla. Aguacate. Pepino y tiras de zanahoria. Enrolalo firmemente y cotalo en rodajas para darle un toque moderno al sushi. Batatas rellenas de quinoa y frijoles negros. Horny las batatas en el horno. Luego rellénalas con una mezcla de quinoa cocida, frijoles negros, maíz, aguacate y hierbas frescas para obtener una comida nutritiva y deliciosa. Filete de salmón escalfado con espinacas y puré de patatas. Escalfa los filetes de salmón en agua con limón y sírvalas con espinacas al vapor y puré de patatas cremoso para un almuerzo elegante pero sencillo. Espaguetis con verduras a la parrilla. Utiliza una espiralizada para hacer espaguetis con verduras de calabaquín, zanahorias y remolachas. Luego fríelas en una sartén y sírvalas con tu salsa de pasta favorita para una alternativa saludable y baja en carbohidratos. Pide turco de espinacas y queso. Cubra el pan plano con una mezcla de espinacas, queso feta,
Cibolas y juvas y horneelo en el horno hasta que esté dorado y crujiente. Griega de orzo con queso feta y aceitunas. Cocine la pasta orzo al dente y mezclala con tomates picados, pepinos, aceitunas, cibolas rojas y queso feta. Condimenta con aceite de oliva, zumo de limón y hierbas frescas. Curry de coco con camarones y verduras. Cocine los camarones en una salsa de curry de coco picante y agrega una mezcla de verduras, como pimentos, calabaquín y guisantes. Sírvelo con arroz hervido para un almuerzo exótico y satisfactorio. Pimentos rellenos de quinoa y verduras. Rellena pimentos cortados por la mitad con una mezcla de quinoa cocida, verduras picadas, como calabaquín, tomates y champiñones, y queso rallado. Hornea en el horno hasta que los pimentos estén suaves y el queso se haya derretido. Salmón al horno con brócoli y patatas. Horní filetes de salmón en el horno y sírvelos con brócoli al vapor y patatas asadas para una comida sencilla y equilibrada. Ensalada de pasta mediterránea con alcachofas y aceitunas. Mezcla pasta cocida con corazones de alcachofa, aceitunas negras, tomates cherry, queso feta y un aderezo de aceite de oliva. Jugo de limón y ajo para obtener una ensalada ligera y refrescante. Brochetas de pollo a la parrilla con verduras. Ensa trozos de pollo marinado y verduras. Como pimentos, calabacines y cebolas. And brochetas y arcelas a la parrilla hasta que el pollo esté bien cocido y las verduras estén ligeramente carbonizadas. Burrito bowl vegetariano. Combina arroz cocido con frijoles negros. Salsa de maíz. Aguacate. Verduras picadas. Como pimentos. Cebolas y tomates. Y una cucharada de crema agria para una comida rápida y deliciosa. Hamburguesas de salmón con salsa de aguacate. Forma hamburguesas con filetes de salmón. Luego fríelas en una sartén y sírvelas en panecillas integrales con una salsa cremosa de aguacate. Rodajas de tomate y hojas de lechuga. Pasta caprese con pollo. Mezcla de pasta cocida con tomates picados. Bolitas de mozzarella. Albahaca fresca y pollo a la parrilla. Condimenta con aceite de oliva. Glaseado balsamico y una pizca de sal y pimienta. Tazón de salsa griega de queso feta. Servo el queso feta en un tazón con aceite de oliva. Hierbas frescas. Tomates picados y pepinos. Serva con pan plano fresco o chips de pita. Berenjenas rellenas de carne picada y salsa de tomate. Corta las berenjenas a lo largo por la mitad. Rellenalas con una mezcla de carne picada sazonada y salsa de tomate y hornear en el horno hasta que estén blandas y el queso se haya derretido. Tofu frito con salsa teriyaki y verduras. Saltí los cubos de tofu en una sartén. Luego agrega una salsa teriyaki casera y una mezcla de verduras. Como pimentos. Calabaquín y brócoli. Sírvelo con arroz o fideos para un delicioso almuerzo vegetariano. Aperitivos. Paletas de verduras con hummus. Corte verduras frescas como zanahorias. Pimentos. Apio y pepinos en paletas y sírvelas con hummus como salsa. Ensalada de frutas. Mezcla una variedad de frutas frescas como fresas, piña, uvas y naranjas para una merienda refrescante y saludable. Yogur griego con miel y nueces.
serva yoga griego con una cucharada de miel y un panado de nueces picadas para obtener una opción rica en proteínas y satisfactoria. Garbanzos tostadas. Sazona los garbanzos con las especias de tu elección. Por ejemplo, pimentón, ajo en polvo, comino, y arcelas en el horno hasta que estén crujientes. Perfecto para un refrigerio crujiente. Rebanadas de manzana con mantequilla de maní. Corte las manzanas en rodajas y sírvalas con mantequilla de maní u otra mantequilla de nueces de su elección para obtener una deliciosa combinación de dulce y salado. Paletas de yoga griego. Mezcla yoga griego con fruta triturada y virta la mezcla en moldes para paletas. Congela y disfruta. Batido de col rizada y bayas. Mezcla col rizada. Bayas congeladas. Platano y leche de almendras para obtener un batido refrescante y rico en nutrientes. Quark con bayas y miel. Serva quark con bayas frescas y una cucharada de miel para una merienda deliciosa y rica en proteínas. Chips de verduras. Horny verduras cortadas en rodajas finas. Como batatas. Remolachas o col rizada. En el horno hasta que queden crujientes. Una alternativa saludable a las patatas fritas convencionales. Muffins energéticos con copas de avena y frutas secas. Hornear muffins de avena con frutas secas como pasas o albaricoques para obtener un rápido impulso de energía por la tarde. Hummus de aguacate. Mezcla aguacate con garbanzos, ajo, jugo de limón y tahini para obtener una versión cremosa y deliciosa de hummus. Serva con paletas de verduras o galetas. Uvas congeladas. Sencillas y refrescantes. Las uvas congeladas son una opción deliciosa para una merienda saludable. Bolitas de dátiles y mantequilla de maní. Mezcla dátiles. Avena y mantequilla de maní en bolitas pequeñas y rebósalas en coco rallado o nueces picadas para obtener un refrigerio dulce y satisfactorio. Quark de pepino y hierbas. Serva pepino cortado en rodajas finas con quark aderezado con hierbas frescas como eneldo, perejil y cebollino. Pan de plátano. Horny un lote de pan de plátano y disfrutelo como una merienda dulce y satisfactoria. Rolas de sushi de verduras. Enroll verduras cortadas en rodajas finas. Como pimientos morrones. Aguacate y pepino. En láminas de nori con arroz de sushi para una comida de tarde saludable y creativa. Pudding de chia y coco. Mezcla las semillas de chia con leche de coco y déjalas remojar durante la noche. Serva el pudding por la tarde con fruta fresca y coco rallado. Almendras tostadas. Tosta las almendras en una sartén o en el horno con una pizca de sal para obtener un refrigerio crujiente y satisfactorio. Muffins de huevo con verduras. Horny muffins de huevo con verduras picadas como pimientos, espinacas y cebollas para una opción de tarde rica en proteínas. Pistachos y frutas secas. Mezcla pistachos sin sal con frutas secas como albaricoques o arándanos para obtener un refrigerio delicioso y nutritivo. Yoga de coco con granola. Serva yoga de coco con granola crujiente y fruta fresca para una merienda deliciosa y abundante. De quinoa con tomates y pepinos. Mezcla quinoa cocida con tomates picadas. Pepinos. Cebollas rojas y hierbas frescas para una opción ligera y refrescante para la tarde. De anacardas con paletas de verduras. Mezcla anacardas remojadas con ajo,
jugo de limon y sal para obtener un dip cremoso y delicioso para palatos de verduras. Chips de manzana al horno. Corta las manzanas en rodajas finas. Espolvorea con canela y hornear en el horno hasta que estén crujientes. Una opción dulce y saludable para la merienda. Palatas de yoga griego con frutas. Mezcla yoga griego con fruta triturada y virt la mezcla en moldes para palatas. Congelalo y disfrutalo como un refrigerio refrescante. Ensalada de garbanzos asadas con queso feta. Haz los garbanzos en el horno hasta que estén crujientes. Luego mezclalas con hojas de lechuga fresca. Tomates picados. Cebollas rojas. Aceitunas y queso feta. Anadel aderezo de tu elección. Ensalada de couscous griega. Cocina el couscous según las instrucciones del paquete y mezclalo con pepinos picadas. Tomates. Cebollas rojas. Aceitunas calamata. Queso feta y un aderezo hecho con aceite de oliva. Jugo de limón y hierbas frescas. Berita energética con copas de vino y frutas secas. Una mezcla de copas de vino. Frutas secas. Nueces. Miel y una cucharada de mantequilla de cacahuete. Presiona la mezcla en un molde. Enfríala y cótala en beras. Ensalada de tofu con sésamo. Saltí los cubos de tofu y luego mezclalas con hojas de lechuga mixtas. Verduras picadas. Como zanahorias. Pimentos y pepinos. Y un aderezo hecho a base de salsa de soja. Aceite de sésamo y vinagre de arroz. Espolvorea con semillas de sésamo tostadas. Yoga griego con granola y miel. Serva yoga griego con su granola favorita y una cucharada de miel para una merienda rápida y satisfactoria. Sopa de fideos con verduras. Cocina la sopa de fideos con verduras según las instrucciones del paquete y agrega verduras picadas adicionales. Como zanahorias. Apio y calabaquín. Decora con hierbas frescas. Pan de calabaquín. Hornea una tanda de pan de calabaquín y disfrutalo por la tarde como un refrigerio nutritivo y delicioso. De chía con frutas rojas. Mezcla las semillas de chía con la leche de tu elección y déjalas remojar durante la noche. Serva el pudín por la tarde con bayas frescas. Wraps de hummus con vegetales. Relin wraps de trigo integral con hummus. Hojas de ensalada mixtas y vegetales en rodajas. Como pimentos. Pepinos y zanahorias para una opción rápida y saludable. Edamame asado. Haz edamame en el horno con aceite de oliva. Ajo en polvo y sal para obtener un refrigerio crujiente y rico en proteínas. Dátiles rellenos de almendras. Retirar el jugo a los dátiles y rellenarlos con almendras. Una opción dulce y satisfactoria para la merienda. Yoga griego con aguacate y miel. Serva yoga griego con aguacate en rodajas finas y una cucharada de miel para obtener una combinación inusual pero deliciosa. Semillas de calabaza tostadas. Tosta las semillas de calabaza en el horno con las especias de tu elección para obtener un refrigerio crujiente y saludable. Brochetas de frutas con salsa de yoga. Ensart frutas en rodajas como piña. Fresas y uvas en brochetas y sírvalas con una salsa hecha a base de yoga griego y miel. Hummus de calabaquín. Mezcal calabaquín cocido con garbanzos. Ajo. Jugo de limón y tahini para obtener una variación ligera y deliciosa de hummus. Quesadillas de queso con guacamole.
Cuba una tortilla con queso rallado, doble la y fría en un sartén. Círculos con guacamole para un refrigerio sabroso. Zanahorias asadas con salsa. Palitas de zanahoria asadas en el horno con aceite de oliva y especias. Serva con una salsa hecha con yogur griego y jugo de limón. Sándwiches de manzana con mantequilla de almendras. Corte una manzana en rodajas finas y un té mantequilla de almendras entre dos rodajas para una opción saludable y deliciosa. Berenjena a la parrilla con tomate y mozzarella. As rodajas de berenjena y círculos con rodajas de tomate. Bolitas de mozzarella y albahaca fresca para una opción sencilla y deliciosa. Chips de pimentos con salsa. Corte los pimentos en rodajas finas y círculos con salsa fresca para un refrigerio ligero y refrescante. Sándwiches de hummus de aguacate. Cuba pan integral con aguacate. Hummus y verduras. Como tomates. Pepinos y espinacas para una opción saludable y deliciosa. Yogur griego con almendras y miel. Serva yogur griego con almendras picadas y una cucharada de miel para una merienda sencilla y nutritiva. Ensalada de garbanzos asadas. Mezcal garbanzos asadas con tomates picadas. Pepinos. Cebollas rojas y perejil para obtener una ensalada crujiente y refrescante. Anillas de manzana al horno. Corte las manzanas en anillas y hornealas en el horno con canela y miel para obtener un refrigerio dulce y satisfactorio. Brochetas capris. Ensart bolitas de mozzarella. Tomates cherry y albahaca fresca en brochetas y rocky con glaseado balsamico para un refrigerio simple pero elegante. Cena. Pechuga de pollo al horno con verduras asadas al horno. Horny filetes de pechuga de pollo marinadas en el horno y círculos con una guarnición de verduras asadas al horno. Como papas. Zanahorias y brócoli. Pasta con salsa de tomate y albahaca. Cocina la pasta al dente y sírvala con una sencilla salsa de tomate y albahaca. Espolvorea con queso parmesano rallado. Salmon a la parrilla con ensalada de quinoa. Haz los filetes de salmon y sírvalos con una refrescante ensalada de quinoa hecha con pepinos. Tomates. Cebollas rojas y una vinagreta de limón. Curry de verduras con arroz. Cocina un curry de verduras con una mezcla de verduras de temporada y cervelo con arroz hervido para una cena deliciosa y saludable. Noche de tacos. Prepare una barra de tacos con tortillas para tacos. Carne molida sazonada. Queso rallado. Verduras picadas y una variedad de aderezas como guacamole. Salsa y crema agria. Ensalada griega con pollo a la parrilla. Haz tiras de pechuga de pollo marinadas y sírvala sobre una ensalada griega de pepinos. Tomates. Aceitunas. Queso feta y un aderezo de aceite de oliva y jugo de limón. Camarones fritas con vegetales. Saltí los camarones en aceite de oliva y serva con un acompañamiento de vegetales saltados como pimentos. Calabaquín y champiñones. Tortilla de verduras con ensalada verde. Prepara una tortilla de verduras con tu relleno favorito y sírvala acompañada de una ensalada verde y un aderezo sencillo. Brochetas de pollo a la parrilla con tzatziki. Haz brochetas de pollo marinadas y sírvalas con salsa tzatziki y pan pita a la parrilla para una cena ligera y deliciosa. Sopa de lentejas con pan tostado. Cocina una abundante sopa de lentejas y sírvala con pan tostado para una comida cálida y satisfactoria.
Pimentos rellenos de quinoa y vegetales. Rellena pimentos cortados por la mitad con una mezcla de quinoa cocida, vegetales picados y queso rallado y hornear en el horno hasta que estén tiernos y el queso se haya derretido. Salteado de pollo y verduras. Saltí tiras de pechuga de pollo con una mezcla de verduras como pimentos, calabaquín y champiñones en una sartén y serva sobre arroz o fideos. Ensalada caprese con pollo asado. Mezcal tomates. Bolas de mozzarella y albahaca fresca para una ensalada caprese sencilla y sírvala con tiras de pechuga de pollo asado para obtener proteínas adicionales. Quesadillas vegetarianas con aguacate. Cubra las tortillas con queso rallado. Aguacate. Verduras picadas y hierbas frescas y fríalas en una sartén hasta que el queso se derrita. Serve con salsa y crema agria. Salteado de verduras con tofu. Saltí los cubos de tofu con una mezcla de verduras como pimentos, calabaquín y brócoli en una sartén y condiment con su salsa favorita. Tiras de bistec a la parrilla con puré de papas. As tiras de bistec marinadas y sírvalas con puré de papas y verduras al vapor para una cena abundante y deliciosa. Pollo con maní tailandés y fideos de arroz. Cocine tiras de pollo en una salsa de maní picante y sírvala sobre fideos de arroz cocidas para una cena exótica y satisfactoria. Risotto cremoso de champiñones. Cocina un risotto con champiñones y sírvalo con una cucharada de crema y parmesano recién rallado para una comida lujosa. Berenjena al horno con tomate y mozzarella. Coloque capas de berenjena con rodajas de tomate y queso mozzarella en una funda para horno y hornear en el horno hasta que el queso esté derretido y dorado. Ensalada César de pollo. As tiras de pechuga de pollo marinadas y sírvala sobre verduras mixtas con aderezo César y crutones tostadas para obtener una ensalada clásica. Salmón a la parrilla con salsa de aguacate. As los filetes de salmón y sírvalas con una refrescante salsa de aguacate hecha con aguacate, tomates, cebolas, cilantro y jugo de limón. Ratatouille de verduras con polenta. Cocina un ratatouille tradicional de berenjenas, calabacines, pimentos, tomates y cebolas y cervelo sobre polenta cremosa para una cena abundante y satisfactoria. Lasagna de verduras vegetariana. Coloque capas de fideos de lasagna cocidas con una mezcla de verduras picadas. Salsa de tomate y queso ricotta y hornear en el horno hasta que estén calientes y burbujeantes. Souvlaki de pollo griego con tzatziki. Marina tiras de pechuga de pollo en una mezcla de jugo de limón, ajo y oregano. Luego arcelas a la parrilla y sírvalas con salsa tzatziki y pan pita a la parrilla. Bonitas al horno con frijoles negros y aguacate. Horní las batatas en el horno y luego rellénalas con una mezcla de frijoles negros, maíz, tomates picados y aguacate. Decora con cilantro y jugo de lima. Calabacines rellenas de quinoa y verduras. Corta los calabacines a lo largo por la mitad. Retira un poco de pulpa y luego rellénalas con una mezcla de quinoa cocida, verduras picadas y queso rallado. Hornealas en el horno hasta que queden blandas. Sándwich de verduras a la parrilla con pesto. Haz una mezcla de verduras como calabaquín, pimentos y berenjenas. Luego sírvalas entre rebanadas de pan integral tostado con pesto y queso mozzarella. De pollo teriyaki con verduras y arroz.
Cocine tiras de pollo and salsa teriyaki y cervela soba verduras al vapor, como broccoli, zanahorias y guisantes, y arroz. Griega de orzo con verduras a la parrilla, mezcal orzo cocido con verduras a la parrilla como calabaquín, pimentos y berenjenas, tomates picados, aceitunas. Quiso feta y un aderezo hecho con aceite de oliva, jugo de limón y oregano. Enchiladas vegetarianas con frijoles y queso. Rellena las tortillas con una mezcla de frijoles, verduras y queso. Enrólalas y cóbralas con salsa de tomate y queso adicional. Hornealas en el horno hasta que el queso se derrita. Curry de verduras tailandés con leche de coco y tofu. Cocina un curry de verduras con una mezcla de verduras de temporada, tofu y una salsa picante de leche de coco. Cervelo con arroz para una cena sabrosa. Wraps de lechuga con pollo a la parrilla y aguacate. Cubra las tortillas con pollo a la parrilla. Verduras mixtas. Aguacate y aderezo ranch y enrólalas para una comida fácil y deliciosa. Risotto de champiñones con parmesano. Cocina un risotto con champiñones y cervelo con parmesano recién relado y perejil picado para una cena cremosa y deliciosa. Cuscús de verduras con garbanzos asadas. Cocina el cuscús según las instrucciones del paquete. Luego mezclelo con verduras asadas, como tomates cherry, pimentos y calabacines, y garbanzos crujientes. Serve con un carrito de jugo de limón. Champiñones rellenos de espinacas y queso feta. Rellene las cabezas de los champiñones con una mezcla de espinacas picadas. Cebolla, ajo y queso feta. Hornealas en el horno hasta que estén calientes y burbujeantes. Arroz frito con huevo y verduras. Saltí arroz cocido con una mezcla de verduras, como guisantes, zanahorias y cebollas. Uvas y salsa de soja para una cena sencilla y satisfactoria. Pizza griega de pan plano con carne molida y verduras. Cubra el pan plano con salsa de tomate. Carne molida sazonada. Verduras picadas. Como pimentos. Cebollas y aceitunas y queso feta. Hornealo en el horno hasta que el queso esté derretido y dorado. Postres. Brownies de chocolate. Horny brownies de chocolate húmedos y cervelas calientes con una bola de helado de vanilla. Brochetas de frutas con salsa de chocolate. Ensad frutas frescas como fresas. Piña y uvas en brochetas y serva con chocolate derretido para moja. Crumble de manzana. Horny manzanas con una corteza crujiente hecha de avena, harina, azúcar y mantequilla en el horno hasta que estén doradas. Serva caliente con una bola de helado. Tiramisu. Colag capas de bizcochos de solitilla empapadas en crema de café y mascarpone y espolvorí con cacao en polvo para obtener un postre italiano clásico. Tazones de batido de fresa. Licor fresas congeladas con plátanos y un poco de leche hasta obtener una consistencia cremosa y cervelas en tazones con fruta fresca y aderezos de granola. Pastel banoffee. Colag capas de plátanos. Caramelo y crema batida sobre una base de galleta y cubra con virutas de chocolate para obtener un postre delicioso. Muffins de limón y arándanos. Horny muffins de limón húmedos con arándanos frescos y cervelas con una taza de té. Pudding de vanilla con salsa de frutas. Cocina el pudding de vanilla según las instrucciones del paquete y servalo con una salsa de frutas frescas hecha con frambuesas.
fresas o mangos. Crepas de chocolate y platano. Relin las crepas con rodajas de platano y salsa de chocolate. Luego doblarlas para unirlas. Espolvorear con azúcar glass. Zapatero de durazno. Horny duraznos jugosos con una corteza de hojaldre desmenuzable en el horno y servirlas calientes con una bola de helado de vanilla. Pudding de chia y coco. Mezcla semillas de chia con leche de coco y una pizca de canela. Dij que la mezcla se hincha en el refrigerador durante la noche y serva con bayas frescas. Mousse de chocolate y aguacate. Mezcal aguacates maduras con cacao en polvo sin azúcar. Leche de coco y unadulterante como stevia para obtener una mousse de chocolate cremosa y saludable. Frutas secas tostadas con especias de canela. Tosta una mezcla de almendras. Nueces y nueces pequeñas en el horno con una pizca de canela y stevia. Una opción deliciosa y crujiente para un snack dulce. Batido de bayas con menta. Mezcal bayas congeladas con menta fresca y leche de almendras sin azúcar para obtener un postre refrescante y rico en antioxidantes. Bolitas energéticas de coco y especias de calabaza. Mezcal dátiles. Puré de calabaza. Coco rallado y especias como canela y jengibre hasta formar una mezcla pegajosa. Has bolitas pequeñas y rebozales en coco rallado. Yoga de coco con semillas de chia y bayas. Mezcal yoga de coco sin azúcar con semillas de chia y bayas frescas para obtener un postre refrescante y repleto de proteínas. Rebanadas de sandía congeladas. Corte la sandía en rodajas gruesas y congelalas. Serva las rodajas congeladas como un postre refrescante. Helado de coco y platano. Mezcal rodajas de platano congeladas con leche de coco y una pizca de extracto de vanilla para crear una mezcla cremosa de helado. Serva el helado de platano inmediatamente. Té de jengibre y limón con menta. Prepare té de jengibre y limón fresco y agrega hojas de menta fresca. Endulce el té con stevia si lo desea. Rodajas de manzana al horno con canela. Corta las manzanas en rodajas finas y espolvorearlas con canela. Horny las rodajas de manzana en el horno hasta que estén blandas y serva calientes. Fondue de chocolate. Derretir el chocolate y serva con una selección de frutas. Malvaviscos y galetas para mojar. Arroz con leche con coco. Cocina el arroz con leche de coco y sérvelo con una pizca de canela y coco rallado tostado. Paletas de yoga de frambuesa. Mezcal frambusas frescas con yoga griego y miel y virta la mezcla en moldes para paletas. Exclamation point congela y disfruta. Beras de tarta de queso con arándanos. Horny una tarta de queso cremosa sobre una base de galleta y cobrela con arándanos frescos para obtener un postre delicioso. Sorbet de piña y coco. Mezcal piña fresca con leche de coco y jugo de limón y congela la mezcla hasta que esté sólida. Serve el sorbet en mitades de piña. Pastel de manzana y canela. Hornea un pastel de manzana humedo con una pizca de canela y servelo caliente con una bola de helado de vanilla. Macarons de agua de rosas y pistacho. Horny delicados macarons con un relleno de crema de pistacho y un toque de agua de rosas para obtener un postre elegante. Sorbet de mango y lima. Lica mangos maduras con jugo de lima y congela la mezcla hasta que esté sólida. Serve el sorbet con un carrito de jugo de limón. Crumble de fresas y rhubarbo.
Horni jugasus fresus y rubabo con una corteza crujiente en el horno y serva caliente con una bola de helado. Banana split. Corta un plátano a la mitad a lo largo y servalo con una bola de helado de vanilla. Chocolate y fresa. Salsa de chocolate. Crema batida y nueces picadas. Panna cotta con compota de frutas rojas. Cocina una panna cotta cremosa y sírvala con una compota de frutas rojas hecha con fresas frescas. Frambuesas y arándanos. Mousse de chocolate. Bate el chocolate derretido con crema batida para obtener una mousse de chocolate ligera y deliciosa. Rosas de manzana. Enroll rodajas de manzana en masa de hojalda y hornealas en el horno hasta que estén doradas. Espolvorea con azúcar glass. Ensalada de frutas tropicales. Mezcla una variedad de frutas tropicales como piña, mango, papaya y kiwi para un postre refrescante. Pastel de chocolate y naranja. Horní un pastel de naranja humedo con glacado de chocolate para obtener un postre delicioso y afrutado. Rights and ownership notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.